Hola, welcome back to Clase Dos. And if you have not submitted your pet writings yet, please do so I can preview them and see how you did with your writing. Today we're going to learn about birthdays, ages, and chapters 2 and 3. All right, so let's do this. ¿Cuál es la fecha de hoy y qué día es hoy? For me, hoy es el 9 de abril, es martes. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Para mí, yo estoy contenta. ¿Y tú? ¿Qué tiempo hace y cuál es la temperatura? For me, hace sol y la temperatura es 70 grados Fahrenheit. ¿Y tú? All right. ¿Qué vas a hacer esta semana? For me, yo voy a ver videos en YouTube. Voy a leer un libro. Y voy a tomar una siesta. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer esta semana? All right, so today our verb focus will be over regular AR verbs. And in Spanish, there's different types of regular verbs. There's AR, ER, and IR verb. And you would classify them depending on the last two letters of the verb infinitive. So verbs that end with AR are classified as AR verbs, and they will use AR endings. And so our focus on today will be AR verb conjugations. And the way these work is the first thing you want to do when you conjugate an AR verb is you're going to drop the AR and then add endings. And these are the endings you're going to add to your verb conjugation. And so the yo form of hablar, pretend you chop away the AR, you get your stem habl, and then you add your O. So hablo means I speak. Hablas, you speak. Habla, you formal he, she speaks. Hablamos, we speak. Habláis, you all speak. And hablan can mean you all formal and they speak. And these would be the AR verb endings you use for all AR regular verbs. So let's go ahead and practice hablar today. Well, go ahead and pause and see if you can figure out the correct translations for these here, and then I'll give you your answers. Okay, great. So number one, I speak should be letter G, hablo. Dos, we speak. D, hablamos. Tres, she speaks. B, habla. You informal. You informal, middle left, would be hablas. And they speak as ellos. They is ellos, bottom right. So the ending would be an AN. So we get hablan, hablan. So that is hablar. Let's try another one. Let's try the verb montar. Montar means to ride or like to mount, like to ride a bike, to mount a horse. And the first thing you do, remember, you get rid of the AR and you get your stem. So I kind of already started the conjugation for us. Mont. I put mont everywhere. This tells us what the action that is being done, but we need to now add these endings so we know who's doing the action. So the yo form ending would be monto. Monto means I ride. Montas, you ride. Monta, he or she, you formal. What do you think the top right is? What's in nosotros? Montamos, montáis, for you all, with that accent over the A. And then the ellos form and ustedes would be montan. Montan, they ride. All right. So we will see montar come up here shortly. But first, let's practice birthdays and forming how to say when your birthday is. So the question is, ¿Cuándo es tu cumpleaños? And how you create your dates, remember, you would say, mi cumpleaños es el, followed by the number, day, and then the month. So mi cumpleaños es el 8 de febrero. What about you? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Cuántos años tienes is our next question. How many years do you have? How you reply to that, you say tengo. Tengo means I have, so I have this many years. So yo tengo 45 años. ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? And let's think about your regalo ideal, your ideal birthday present. So what would it be? So mi regalo del cumpleaños perfecto or ideal es what? I put some common presents that kids your age like. Maybe el dinero, el coche, el videojuego, el animal, un teléfono, computadora, or vacaciones. So go ahead, and if it's not on there, put one, your ideal perfect present that you would like. For me, mi regalo del cumpleaños perfecto es el dinero. El dinero. Money. What about you? ¿Cuál es tu regalo de cumpleaños perfecto? All right, let's talk about responsibilities. Tú eres responsable. Tú eres, are you responsible? So if the question asks you in the tú form, you reply back in the yo form. And if you've forgotten, the yo form of ser is soy. Here's how you would reply. You would say, sí, soy responsable, or no, no soy responsable. Which one is it? ¿Eres responsable? ¿Tienes responsabilidades en casa? Do you have responsibilities in your house? I put a few responsibilities that you possibly could have. So you could reply yes or no, and then you could list them. And how you say you have to do some certain things in Spanish, you use the phrase tengo que, I have to, and then like if you have to wash the plates, lavar los platos, sacar la basura, limpiar mi dormitorio, clean your room, take out the garbage, wash your plates. So, ¿cuáles son tus responsabilidades? ¿Tienes responsabilidades en casa? Which ones? ¿Qué tienes que hacer? En mi casa, yo tengo muchas responsabilidades. Tengo que lavar los platos, tengo que sacar la basura, tengo que limpiar mi dormitorio y el baño y la cocina. All right, so last class, we learned about Brandon. Remember, Brandon quiere un perro. Brandon quiere un perro grande y inteligente. Su amigo Jake tiene un perro grande y inteligente. Su hermana tiene un hámster. Brandon ve muchos perros en el parque. Y también Brandon ve muchos perros en la televisión. So, let's practice capítulo 2. Perros, no. Repeat after me for the vocab. Años, cumpleaños, cumplir, está, muy, niño, por qué, regalo, requiere, and va, goes. All right, let's do this. Mamá, dice Brandon, quiero un perro grande. Brandon, un perro requiere mucha responsabilidad, responde su mamá. Sí, mamá, pero soy responsable. Brandon, tú solo tienes 8 años. Un perro es una responsabilidad enorme para un niño de 8 años. Correcto, le responde Brandon inteligentemente. Sí, un perro es una responsabilidad enorme para un niño de 8 años, pero no es una responsabilidad enorme para un niño de 9 años. Jijijiji, Brandon, tú eres muy inteligente, le dice su mamá. Sí, mamá, y soy responsable también. Brandon tiene 8 años, pero va a cumplir 9. He's going to turn 9. Su cumpleaños es el 3 de julio. Brandon quiere un perro para su cumpleaños. Un perro es un regalo de cumpleaños perfecto. Mamá, quiero un perro para mi cumpleaños. ¿Un perro para tu cumpleaños? Sí, mamá, exclama Brandon con entusiasmo. Quiero un perro grande para mi cumpleaños. Brandon, los perros son problemáticos.
Problemáticos, le dice Brandon confundido. Sí, Brandon, los perros causan problemas, son muy problemáticos. Brandon es muy inteligente. Él considera el comentario de su mamá y le responde, Mamá, ¿no quieres un perro porque los perros son problemáticos? Correcto, says Mom. No quiero un perro porque los perros son problemáticos, son muy problemáticos, le responde su mamá. Pero las ratas son problemáticas también. La rata de Katie es problemática y Katie tiene una rata. Brandon, las ratas causan problemas pequeños y los perros causan problemas grandes, le dice su mamá. El perro de Jake no causa problemas. El perro de Jake es el guardián de la familia. Su perro es fantástico. He's like the family house dog, the guard dog. La mamá de Brandon está irritada. Ella no quiere un perro y no quiere continuar la conversación. Pero Brandon continúa la conversación con mucho entusiasmo. Mamá, yo quiero un perro como el perro de Jake. Quiero un perro grande. Los perros grandes causan problemas grandes, le responde su mamá, irritada, irritated. Un perro requiere mucha responsabilidad. Mamá, voy a cumplir 9 años. Estoy preparado para la responsabilidad. Yo soy responsable. La mamá de Brandon no le responde y Brandon continúa. Brandon continues. He says, no quiero un Xbox y tampoco quiero un teléfono celular. Solamente quiero un perro. Por favor, mamá, quiero un perro para mi cumpleaños. En este momento, el teléfono interrumpe la conversación. Ring, ring. Brandon quiere continuar la conversación, pero su mamá no. Ella va, she goes for el teléfono y dice, aló, en el teléfono. Ella ignora a Brandon y Brandon no está contento. Realmente quiere un perro. How was your reading comprehension? Let's check and see how we did. So go ahead and pause this and see if you can fill in the correct answer. All right, number 1, the correct response is responsabilidad. La mamá de Brandon dice que un perro requiere mucha responsabilidad. Brandon tiene 8. He's only 8. He's going to turn 9 soon. ¿Qué quiere Brandon para su cumpleaños? Un perro. Letter C. ¿Quién dice que los perros son problemáticos? La madre o la mamá. ¿Y qué interrumpe la conversación de Brandon y su madre? El teléfono interrumpe. All right. Let's talk about bicicleta. ¿Tienes una bicicleta? ¿Sí o no? ¿Vas al parque en tu bicicleta? ¿Sí or no? Remember, vas means do you go. You go to the park on your bike. So for me, I would say yo tengo una bicicleta. No voy al parque en mi bicicleta. ¿Montas en bicicleta con tus amigos? Montas, that was our verb from today. Look, it's in the to form. Do you ride a bike with your friends? You reply by saying sí or no. And what about your family? ¿Montas en bicicleta con tu familia? Sí or no? Sí, yo monto en bicicleta con mis amigos y yo monto en bicicleta con mi familia también. What about solos? By yourself? ¿Tú montas en bicicleta solo or sola? ¿Montas en bicicleta por la noche o por la mañana? ¿O por la tarde? ¿Cuándo montas? When do you ride your bike? Yo sí monto en mi bicicleta sola. Monto en mi bicicleta por la mañana. ¿Y tú? All right, chapter 3, un perrito para Brandon, a dog for Brandon. Here we go. Go ahead and repeat the vocab. Cierra. Inspecciona. Lleva. Pasan por. Regresa. Salta. Va. And ve.
All right, let's review first. Tell me, you're going to see some pictures and you tell me if it would be inspecciona, ve, va, regresa, salta, or lleva. All right, I would say inspecciona, salta, like el perro salta. Lleva, lleva, she's carrying, lleva. Regresa, returns. Va, maybe va al parque. And ve, sees something. All right, so we left off with es el cumpleaños de Brandon, es el 3 de julio, y Brandon quiere un perro para su cumpleaños y su mamá le dice que no porque los perros son problemáticos. Y el teléfono interrumpe la conversación entre Brandon y su mamá y Brandon está irritado ahora. Ok, Brandon se va en su bicicleta. Adiós, Brandon, le dice su mamá. Regresa a las 8. Return at 8. Ok, mamá, regreso a las 8. Adiós. Brandon le dice adiós a su mamá y se va y goes to the casa de Jake. Ve a su amigo y a su perro Tigre enfrente de la casa. So that's Tigre and that's Jake. Hola, Jake. Hola, Tigre, le dice Brandon. Hola, Brandon, le responde Jake. Tigre salta and exclaims, wow, 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 con entusiasmo. Brandon está impresionado y dice, wow, wow, Tigre es muy inteligente. Sí, responde Jake, Tigre es un perro muy inteligente. ¿Tigre causa problemas? No, no causa problemas, le responde Jake curioso. Mi mamá dice que los perros causan muchos problemas. Falso. No todos los perros causan problemas. Tigre no causa problemas. Es un perro perfecto, le dice Jake. Quiero un perro como Tigre, exclama Brandon. En los dos niños se van al parque en sus bicicletas. Wow, wow, dice Tigre. Adiós, Tigre, le responde Brandon. En el parque hay muchas personas y muchos perros también. Brandon y Jake ven perros grandes y perros pequeños. Ellos pasan por el parque en sus bicicletas. De repente, suddenly, un perrito, a little dog, pasa enfrente de ellos. Passes by them. Brandon ve el perrito y exclama, and he exclaims or he shouts, ¡Ay, qué perrito! El perrito tiene un collar amarillo. Right here is un collar, a yellow collar. Brandon recoge el perrito y le dice, Brandon recoge, he grabs the dog and says, hola perrito, ¿cómo te llamas? Brandon y Jake inspeccionan el collar, pero el collar no tiene información, no tiene un nombre ni tiene un número de teléfono. So the collar does not have a name or a telephone number. Su collar no tiene un nombre, dice Brandon. Tampoco tiene un número de teléfono, dice Jake. Oh, ¿dónde está tu mamá? Le pregunta Brandon al perrito. Los dos niños observan los perros en el parque. Observan perros grandes y observan perros pequeños. Pero no ven, they don't see la mamá del perrito. Brandon y Jake pasan 30 minutos. They pass or spend 30 minutos con este perrito. And then Brandon exclama, ya son las 7:45. Vámonos. Remember, he has to be home by 8. ¿Y el perrito? Le pregunta Jake. ¿Vas a llevarlo a casa? Are you going to take it home? ¿A llevarlo a mi casa? Le responde Brandon sorprendido. Sí, insiste Jake. Llévatelo. Take it with you. Brandon realmente quiere llevarlo a casa, pero está nervioso. Su mamá no quiere un perro. Brandon, ¿quieres un perro o no? Le pregunta Jake, irritado. Ah, sí, pero mi mamá no, le responde Brandon, nervioso. Brandon, llévatelo. Take it with you, interrumpe Jake. Tú no tienes un perro y este perrito no tiene un niño. Es una situación perfecta. Llévatelo, exclama Jake. Let's look at the sentence together.
you don't have a dog, and this little dog doesn't have a little boy. It's a perfect situation. So finally, Jake he persuades Brandon. Brandon decide llevar al perrito a casa. Decide llevarlo en secreto. Brandon recoge el perrito y nervioso se va en su bicicleta. Brandon regresa a su casa a las 7:59. Enters la casa silenciosamente. No ve a su hermana. Tampoco no ve a su mamá ni a su papá. Rápidamente, Brandon lleva el perrito a su dormitorio. Dormitorio is his bedroom. He takes the dog to his bedroom. Está muy nervioso. Brandon, le llama a su mamá. ¿Dónde estás? En mi dormitorio, responde Brandon nervioso. ¿Estás bien? Le pregunta su mamá curiosa. Sí, mamá, le responde Brandon. Estoy muy, muy bien. Brandon cierra la puerta y closes the door y observa a su perrito y está muy, muy contento. Do you think he's going to get away with this, having a dog hidden in his room? All right, so go ahead, pause here, figure out if you could respond correctly to the following questions. Number 1, ¿a dónde va Brandon? Where's Brandon go? A la casa de Jake. Número 2, ¿cómo se llama el perro de Jake? Tigre. ¿A dónde van Brandon y Jake? Van al parque. ¿Qué inspeccionan Brandon y Jake? El collar. They inspect the collar. So, ¿qué decide Brandon? What does Brandon decide? Llevar el perro a casa. Y cuando Brandon regresa a casa, ¿a dónde lleva el perro? When Brandon returns home, where does he take or carry the dog to? His dormitorio, his bedroom. All right, so for your activity for this class, you're going to play memory game. And so what I did behind these pictures, or behind these blocks, there are pictures and there are descriptions of the pictures. And so you'll have to print these off at home and then have somebody cut them up, turn them upside down, and then you want to try to match the correct picture with the correct description of the picture. You also have your Chapter 2 study guide, responding in questions, writing them out, and then you have a crossword to practice some of your vocabulary. And we'll check that next time. So let's go ahead and wrap up class. You have your study guide. You have your online quiz of vocabulary words. If you felt like you were getting lost in today's reading, make sure you go back and really review those structures and Quizlet because they're going to help you learn the words better. So when you see them in the sentences, you'll be able to understand it a bit. Print out and look at your present tense verb notes. I also included a practice subject pronoun worksheet and the verb ser that we practiced last semester. It's a good review again, as we start to dive further into our verb conjugation journey this semester. And then, of course, you have your memory game that you can practice at home. Okay, so which goodbye would you like to use today? I'm going to say hasta luego. Adios.